Hello dear students, we have been discussing different instances of L1 interference. So in this video I'll be discussing the fourth point that comes under L1 interference, where Malayalis usually mispronounce some of the words and make such mistakes which actually results in miscommunication. So the fourth point is spelling pronunciation of the phonologically conditioned plural is and past tense AD morphemes. Most Malayali speakers of English pronounce the plural morpheme ESS as is, whereas English has three distinct phonologically conditioned morphemes as in roses, dogs and looks, which are pronounced as roses, dogs and looks by Malayalis. So we Malayalis pronounce roses, dogs and looks, but the actual pronunciation is different. Instead of roses, it should be pronounced as roses. Instead of dogs, it should be pronounced as dogs, and it should be pronounced as looks. So the z, which does not have an equivalent in Malayalam, the z sound which does not have an equivalent in Malayalam, is almost always equated with s sound. Okay, we don't have a z sound in Malayalam. We have only s sound. For example, when we write zebra in Malayalam, we write it as zebra, right? So we don't have an equivalent to z sound. So we always tend to use s sound instead of using z sound. So this influence, this mother tongue influence actually causes problem here. So we'll look into the details of this, and then after that we will come back to the past tense formation and the issues or the problems or the mistakes Malayalis usually make while pronouncing the past tense form. So this is the rule that actually gives us a detailed vision of how to pronounce these three different situations. So we know that there are three different ways to pronounce the letter s ending in regular verbs and plural nouns. Okay, so where do we use s? We usually use s to make plurals of nouns. For example, boy, boys, girl, girls, teacher, teachers, apple, apples, dog, dogs, cat, cats. Like that, we make plural nouns using yes or adding yes to the singular noun. Similarly, we use yes to make a singular verb. For example, the plural form of the verb is like, but when we use it with a singular subject, we use it as like this: he likes, he plays, he sings, he writes, like that. So in order to make a singular verb from a plural verb, we use s sound. Similarly, in order to make a plural noun from a singular noun, we use s. So while pronouncing this s sound, we have to be very careful. For that, we have to remind or we have to remember what I have already taught you regarding voiced consonants or voiced sounds and unvoiced sounds. In our offline class, I have explained you what is meant by voiced sound and voiceless sound or unvoiced sound. So voiced sound are those sounds when we pronounce them, we can sense or we can get a vibration feeling on our throat. Okay, so
when we pronounce the voiceless or unvoiced sound, we won't get that vibration on our throat. So I have actually given you the consonants in a particular order, and out of those I have actually written them in pairs. So it was like this: p, b, t, d, k, g, s, z, like that. So in those pairs, all the first words or first sounds falls into the category of unvoiced or voiceless sounds, whereas the second sound falls into the category of voiced sound. So you can just test it by keeping your hand or fingers on your throat while pronouncing it. P, b, t, d, k, g. You can easily understand that when we pronounce the second sound, we get some kind of vibration on our throat. So I have told you, I have explained you that those second sound in the pair, as well as all the vowel sounds and m, n, ng and y, r, l, v, h, all these fall into the category of voiced sounds, whereas the first sounds in the consonant pairs fall into the category of voiceless or unvoiced sound. ഓക്കെ, അതായത് ആ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടുകൾ ഈ പെയറാക്കി തന്നതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് പ് ബ് എന്നതിൽ പ്, ക് ഗ എന്നതിൽ ക്, ടി ഡി എന്നതിൽ ടി, ഈ ആ ഫസ്റ്റത്തെ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ പെയറാക്കി പറയുന്നത്, അത് മാത്രമാണ് വോയിസ്ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺവോയിസ്ഡ് ആയിട്ട് വരിക. ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ സൗണ്ട്സും, ഇംഗ്ലീഷിലെ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ സൗണ്ട്സും ആ പെയറിലെ രണ്ടാമത് വരുന്നതും മുഴുവൻ വവൽ സൗണ്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ മ്, ന്, ങ്, അതുപോലെ തന്നെ യ്, ര്, ല്, വ്, ഹ്, ഈ സൗണ്ടുകളൊക്കെ വോയിസ്ഡ് സൗണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ now let's come to the rule. So when the final s sounds like gas escaping from a pipe, എന്ന പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരുന്ന ഇവിടെ നോക്കുക. Unvoiced or voiceless consonant sounds ending in f, k, p, t, th, അതായത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ p, t, k, p, t, k, f, th, ഈ 5 സൗണ്ടിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരിക സ് തന്നെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കഫ്സ്, അറ്റാക്സ്, സ്റ്റോപ്സ്, ബ്ലാസ്റ്റ്സ്, unearths, like that. Cat, cats, pig, pigs, cup, cups, stuff, stuffs, like that. It goes on like that. So remember these 5 sounds. If a word ends with any of these 5 sounds, and when we make a plural or when we add an s sound to that, we should pronounce it as s or s. Cups, attacks, stops, blasts, unearths, truths, cups, puffs, pigs, cats, like that. Next rule, when the final s sounds like the sound a bee makes, z, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ് പറയുന്നതിന് പകരം സ് പറയണം. അതേപോലെ അതിൻ്റെ റൂൾ എന്താണ്? വോയിസ്ഡ് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് എൻഡിങ് ഇൻ ബ്, ഡ്, ഘ്, ല്, മ്, ന്, ങ്, റ്, വ്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ വോയിസ്ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺവോയിസ്ഡ് അല്ലാത്ത മുഴുവൻ സൗണ്ട്സും, അതിൽ എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നത് സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൗണ്ട്, സ്, ച്, ജ്, സ്, ഷ്, ഴ്, ഈ സൗണ്ടുകൾ അടുത്ത കോളത്തിൽ കാണാം. അതിലവസാനിക്കുന്നതല്ലാത്ത, അതുപോലെ തന്നെ അൺവോയിസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ്ലെസ്സിൽ അവസാനിക്കാത്തതല്ലാത്ത സൗണ്ട്സിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക സ് എന്നാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂടെ, ഗ്രാബ്സ്, ബ്രൂഡ്സ്, സ്റ്റിങ്സ്, ഫെയിൽസ്, കംസ്, ഏൺസ്, തിങ്സ്, റോസ്, ഗേഴ്സ്, ബൂസ്, ഗോസ്,
ഗോസ് ഒക്കെ എന്നാ പറയുക. സ് എന്ന് പറയുക. ഗ്രാബ്സ് എന്ന് പറയരുത്, ഗ്രാബ്സ് എന്നാണ്. ബ്രൂഡ്സ്, സ്റ്റിങ്സ്, ഫെയിൽസ്, കംസ്, ഏൺസ്, തിങ്സ്, റോസ്, ഗേഴ്സ്, മൂവ്സ്, moves like other words are kings, dogs, thumbs, beds, buds, tells, pulls, comes, like that. Okay, and the last one, when the final s sounds like the verb to be third person form, is അത് ഈസ് എന്നല്ല, ഇസ് എന്നാണ്. ഇസ്. ആഡ് എ സിലബിൾ വിത്ത് ദിസ് സൗണ്ട് എൻഡിങ് ഇൻ സ്, അതായത് ഇസ് വരിക സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൗണ്ട്സ്. സ്, സ്, ചി, ജി, ഷ്, ഷ്, ഈ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. സ്, സ്, ഷ്, ഷ്, ചി, ജി, ഈ സൗണ്ട്സിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഇസ് എന്നാണ് ആക്കണം. അപ്പോൾ ചാൻസസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് ചാൻസസ്. വാച്ചസ് എന്നല്ല, വാച്ചിസ്. ജഡ്ജസ് എന്നല്ല, ജഡ്ജിസ്, ജഡ്ജിസ്. ചൂസസ് എന്നല്ല, ചൂസിസ്. വിഷസ് എന്നല്ല, വിഷിസ്. മിസ്സിസ്, മിസ്സസ് എന്നല്ല, മിസ്സിസ്. ഫിക്സിസ്, ഫിക്സിസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. ഹൗസ്, ഹൗസിസ്, ഹൗസിസ്. ബസ്, ബസിസ്. ബസ്സസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ, ബസിസ്. അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. So this is the rule regarding the S form or the pronunciation of S sound. Next one, the past tense morpheme ed is always pronounced d in Malayali English, whereas English has three distinct phonologically conditioned morphemes, as in rooted, rubbed, looked. So this difficulty arises due to the fact that the morpheme distinction is not marked in spelling. And when we make V2 form, past tense form of the regular verb, we do it by adding d or ed at the end of the verb. Verbിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ d അല്ലെങ്കിൽ ed ചേർത്തിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക്, ലൈക്ക്ഡ്, ലവ്, ലവ്ഡ്, പ്ലേ, പ്ലേഡ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക റൂളുണ്ട്. ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക ഡ് എന്നുണ്ട്, ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ട് എന്ന്, ലൈക്ഡ്, ലുക്ക്, ലുക്ഡ്. അതുപോലെ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ റൂട്ട്, റൂറ്റിഡ് എന്നാണ് പറയാം. ആ തരത്തിലുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റൂളുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്. നോക്കിക്കോളൂ. ഫസ്റ്റ് ട് സൗണ്ടിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. verbs that end with a voiceless sound. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വോയിസ്ഡ്, വോയിസ്ലെസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. സോ verbs that end with a voiceless sound, p, k, s, ch, sh, f, x, h, ed pronounced as t. അത് വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ടിലാണ് ഒരു വേർബ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. വോയിസ്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ആ പെയറിൽ ഒന്നാമത് വരുന്ന സൗണ്ടുകൾ, ആ പെയറിൽ ഒന്നാമത് വരുന്ന സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ട്, ഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം പറയാൻ. കോൺസണൻസിനെ ഞാൻ പെയറാക്കി എഴുതി തന്നിരുന്നു, അതിൽ ഒന്നാമത്, ആ പെയറിൽ ഒന്നാമത് വരുന്ന സൗണ്ട്. ഇപ്പം പ്, ബ്, ട്, ഡ്, ക്, ഗ, ഫ്, വ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്, അതുപോലെ ക്, ഫ്, ഫ്, ഇത്തരം സൗണ്ട്, ആദ്യത്തെ സൗണ്ടുകൾ. അതിൽ അവസാനിക്കുന്ന വേർഡാണെങ്കിൽ അതിനെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാക്കുമ്പോൾ ട് എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആസ്ക്, ആസ്ക്ഡ് എന്നല്ല, ആസ്ക്ഡ്. ബാക്ക്, ബേക്ക്, ബേക്ക്ഡ്. ബ്രസ്റ്റ്, കുക്ക്ഡ്. ക്രാക്ഡ്, crashed, danced, dressed, dropped, escaped, finished, fixed, guessed. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഗസ്ഡ്, ഫിനിഷ്ഡ്, ഫിക്സ്ഡ് എന്നാണ് പറയുക. അങ്ങനെയല്ല പറയുക. ഫിക്സ്ഡ്, ഗസ്റ്റ്, ഹെൽപ്ഡ്, ഹോപ്ഡ്, ഹൈക്ഡ്, ജോക്ഡ്, ജംപ്ഡ്, നോക്ക്ഡ്, ജംപ്ഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ. അങ്ങനെയല്ല, ജംപ്ഡ്,
knocked, kissed, laughed, locked, looked, missed, mixed, packed, passed, picked, pressed, pushed, pronounced, relaxed, slipped, smoked, stopped, shopped, talked, typed, walked, washed, watched, worked. എന്ന സൗണ്ടിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുക. ഇഫ് ദ വേർബ് എൻഡ്സ് വിത്ത് ദ വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡ് എന്ന് തന്നെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഡ് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഡ് എന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്? വേർബ്സ് ദാറ്റ് എൻഡ് വിത്ത് എ വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്. താഴെ പറഞ്ഞ വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട് അതിൽ ഡിയിൽ എൻ്റെ ആണ് പറ്റൂല, ഡ് ജി തുടങ്ങിയ എൻ്റെ ആണ് പറ്റില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം പറ്റും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെയാണ്. എഗ്രീഡ്, അലൗഡ്, ആൻസ്വേർഡ്, അപ്പിയേർഡ്, അറൈവ്ഡ്, ബിലീവ്ഡ്, ബേൺഡ്, കോൾഡ്, ക്യാരീഡ്, ചേഞ്ച്ഡ്, ക്ലീൻഡ്, ക്ലോസ്ഡ്, ക്രൈഡ്, ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ്, ഡൈഡ്, എൻജോയ്ഡ്, എൻറ്റേർഡ്, ഫിൽഡ്, ഫോളോഡ്, happened, jailed, killed, listened, lived, loved, opened, planned, played, performed, pulled, realized, reigned, saved, shared, showed, stayed, studied, tried, travelled, used, worried, yawned. ഒക്കെ ഡ എന്നാണ് വരിക. അവിടെ ട് എന്ന് സ്റ്റൈലാക്കി ട് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒക്കെ ഡ ആണ്. ഇനി അടുത്തത് ഇഡ് എന്നതിൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വേർബിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വേർബ്സ് ദാറ്റ് എൻഡ് വിത്ത് ട് ഡ് സൗണ്ട്, ട് ഡ് സൗണ്ടിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേർബ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരെ ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് ടിയിലാണ് എൻ്റെ, അപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് എന്നല്ല ആക്സെപ്റ്റഡ്. അറ്റൻഡ് ഡിയിലാണ് എൻ്റെ അല്ലേ, അപ്പോൾ അറ്റൻഡിഡ്, അറസ്റ്റഡ്, കളക്റ്റഡ്, കോണ്ടാക്റ്റഡ്, കൗണ്ടഡ്, ഡിസൈഡഡ്, ഡിഫെൻഡഡ്, ഡിമാൻഡഡ്, ഡിവൈഡഡ്, എക്സ്പാൻഡഡ്, expected, exported, flooded, graduated, hated, hunted, included, invited, invented, landed, needed, painted, planted, printed, pretended, protected, provided, rented, repeated, reported, respected, rested, scolded, skated, started, shouted, treated, visited, വെയ്റ്റഡ്, വോണ്ടഡ്, വേസ്റ്റഡ് ഒക്കെ ഇഡ് എന്ന സൗണ്ടിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ വൈൽ പ്രൊനൗൺസിങ് ദ പാസ്റ്റ് ഫോംസ് എൻഡിങ് വിത്ത് ഡി ഓർ ഇ ഡി ആസ് വെൽ ആസ് പ്ലൂറൽ നൗൺസ് എൻഡിങ് വിത്ത് സ് or singular verbs ending with s. Okay, so that's all about this particular L1 interference aspect. Thank you.